an 80-year-old patient who had severe heart failure. This was done at MGM healthcare. So I'll just briefly tell about the patient. He is nearly 80 years. He will be celebrating his 80th birthday in the next November. He had diabetes, he had hypertension, and he developed coronary artery disease, we call heart disease. And he had bypass surgery also. After that, he was doing well, but late after 10 years, slowly he started developing heart failure. His ejection fraction, EF, started coming down. So he was put on medical therapy. Then he was put on CRTD device, which usually used for the heart failure, just like a pacemaker, which is implanted on the chest wall. But with all these things, his heart failure did not improve. So he was started on medication. Then his kidney function also started deteriorating. His creatinine, that is a parameter of kidney function, started going up. And he had low blood pressure, and he also had lung congestion. So he was getting breathless, and he was not responding to any of the medical therapy. And he was getting admitted to the hospital for various injections in the ICU, slightly becoming better, getting discharged, then again getting admission into the hospital. It happened once now, he got discharged in the morning, evening again he got admitted. So his heart failure was severe. He was not responding to any of the medical therapy. Now, you all know, heart has two pumps, right-sided pump, left-sided pump. And usually, in his case, the right-sided pump was working well, but the left-sided pump was not working well. Usually in severe heart failure, we go for heart transplantation. But here, heart transplantation was not possible because his kidney function was normal. He had liver dysfunction. So he was not a candidate for heart transplant. So what else? You can't see him suffering. So, and his left-sided heart was not pumping well. So we decided to put a small pump into the left heart. Next. So this is the, can you play? So this is the LVAD. There is a small 10 liters of blood per minute. Usually the cardiac output is around 5 liters. And it should not clot, so we have to use some anticoagulation to prevent any clotting. And it depends upon it. The whole mechanism is magnetically levitated pump, so that the pump is not physically attached to the device. If it is physically attached, it causes damage to the blood cells. And this pump is controlled by a controller. And this cable comes out of the body, and there is a controller which actually controls the speed of the pump. With this, you can increase the speed or reduce the speed. And also you can see the flow. And it comes out of the body, and it is also connected to a battery. So this pumps works on a battery. So you have to charge daily, just like you are charging your cell phone. This has to be charged regularly. Next. Now, initially this LVAD was used as a bridge to transplant. Patients who are in advanced heart failure, who are very sick, they require heart transplant, but while waiting for the heart transplant, their heart function was deteriorating, they were getting sicker. So we usually put this LVAD till they get a heart transplant done. But some patients after the LVAD, they were not suitable candidates for heart transplantation. So they continued the LVAD support, and now it is used as a destination therapy. It is approved by the FDA, so that severe heart failure patient, if they are not candidates for heart transplant, you can permanently implant this LVAD device and you can discharge them home. So here you can see the lucky gentleman near 80 years. So he's at home. He's carrying this bag
This basically contains the controller and also the battery. And he is doing all kinds of activity. He likes cooking, so he's cooking his own food, and he's enjoying his life. He's telling us before the LVAD, I was suffering, I couldn't do anything, and I was in the hospital. Now I can do all kinds of patient and take a shower. So again, what I said, the greatest pleasures in life are simple pleasures. ஒரு தாகம் அடிக்கச்சு தண்ணி குடிக்கிறது, மூச்சு வர்றது, or when it's hot, just get under ஒரு கிணத்துல போய் தண்ணி கொண்டாக்க, that is a, we take it for granted. But they ask these people, what everyone says, I just want to get into a cold shower and shower without having to bother about covering up these wounds. So it usually cost you now. The device, again, that is a big problem. The device costs roughly around $70,000 to $80,000. It's a lot of money. So it is, even 10 years ago, the dollar was higher. That time it was around 40-45 lakhs. Now it is beyond. So one of the reasons we are also developing an implantable pump. Hopefully it should be available for use within the next 1 year. So that makes it affordable for our own patients. This is... the disturbance. No, there is no sound, nothing. See, you get used to it. I mean, in fact, human beings get used to a lot of diseases. So there is a cable which is coming. Initially, again, sir, when you're dying, when you can't, these are all small things to, and progress happens slowly. Infection on the manageable or? Yes, manageable. It's a skin. It's not a deep. It's not a system. It's a local infection. But sir, ட்ரெஸ்ஸிங் தேவைப்படும். dressing. You're coming. ஸோ பேக் பண்ணுற இதனால பண்ணிங்கனாக்க, இந்த இருதயம் இந்த மாதிரி irreversibly டேமேஜ் ஆகிடுச்சுனாக்க வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மருந்து இது பேர் டெர்மினல் ஹார்ட் ஃபெயில்னு பேர். மருந்து எவ்வளோதான் மருந்து கொடுத்தாலும் ஹார்ட் பம்பிங்கே இல்லாமல் இந்த கிட்டத்தட்ட 80 வயசு இருக்குது. அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன் ஆகிட்டு, இவர் சொன்ன மாதிரி காத்தால டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு திரும்பி மத்தியானம் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணுறது, மூச்சு கூட விட முடியாட்டாக்க அவர். ஆனால் நினைவெல்லாம் நல்லா இருக்குது. அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் எப்படி தான் ட்ரீட் பண்ண முடியும். டிரான்ஸ்பிளான்ட்ங்கிற இது இந்த வயசில் பண்ணுறது ஆர்கன் கிடைக்காது. இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்ட் பம்ப்ங்கிற டெக்னாலஜி நாங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவிலே 2012 பண்ணினோம், 14 வருஷம் முன்னாடி. ஆனால் இவ்வளோ வயசில் பண்ணுறது ரொம்ப அபூர்வம். உலகத்துலேயே ஓவர் ஏஜ் ஆஃப் 80 பண்ண மாட்டோம். ஆனால் நம்ம வயசானங்கிறது ஒரு மென்டல் கான்செப்ட். நானும் சின்னவனாக இருக்கச்சு 60 வயசுலேயே எல்லாம் கழவான படம் நினச்சிப்பாங்க. இப்போ 80 வயசில் பிரைம் மினிஸ்டர்லாம் உலகம் முழுக்க சுற்றிட்டு இருக்காரு. அதனால் வயசு ஒரு நம்பர். ஆவரேஜ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. ரெண்டாவது, எல்லாருக்கும் தன்னோட அப்பா அம்மானு வரைச்சு 80 இருந்தானே 85 தானே இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும். ஸோ எங்களுக்கும் இந்த 3 தடவை 4 தடவை அட்மிட் ஆன அப்புறம் இவருக்கு யூரின் வரல, காலம் நீங்கி இருக்கு, நடக்க முடியல, மூச்சு விட முடியல. அவர் சொல்றாரு, ஏதாவது பண்ணுங்க, இல்லட்டா என்ன ஏதாவது மருந்து கொடுத்து என்ன இது எடுத்துருங்க. என்னால் இந்த மாதிரி நம்ம, ஏன்னா நம்ம கடைசியில நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பேசிக் ப்ளஷர்ஸ் இன் லைஃப் ஆர் ட்ரிங்கிங், ப்ரீதிங், அதனால தான் எல்லாத்தையும் இம்பார்ட்டன்ட். பாக்கியெல்லாம் லக்ஸரி. இப்போ மூச்சு கூட விட முடியாட்டா அப்படின்னா லைஃப்பில் ஒரு அர்த்தமே இல்லை. ஸோ நாங்கள் பலூன் பம்ப்னு ஒரு இது போட்டோம் யூரினெலாம் வரதுக்கு. அதில் கொஞ்சம் ஸ்டெபிலைஸ் ஆனது தவிர அதை வச்சு நீங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்ப முடியாது. ஸோ ஃபேமிலிகிட்ட பேசி அவங்க ஒத்துண்டாங்க. அதனால இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்ட் இந்த வயசில் நாங்கள் பண்ணதே கிடையாது. அண்ட் லிட்ரேச்சர் சர்ச் பண்ணுறது சேட் ஜிபிடியில் ஓவர் த ஏஜ் ஆஃப் 80 ஹார்ட்லி ஃபியூ பேஷண்ட்ஸ் have been done. இந்தியாவில் nobody has done. ஸோ இது வந்து 2 விஷயம் இதில். ஒன் இஸ் தட் டெக்னாலஜி டுடே இஸ் அவைலபிள் டு ட்ரீட் எனி ஒன். இந்த உலகத்தை என்ன இருக்குமோ அது இந்தியாவில் பண்ண முடியும். பட் இன்னொரு மோர் கன்சர்னிங் இது, நம்ம இவரோட ஆப்ரேஷன் பிப்ரவரி மாதத்தில் பண்ணோமா, ஒரு 3-4 மாதம் முன்னாடி. அப்போக்கு இப்போ ரூபாயோட வேல்யூ ரொம்ப டிவேல்யூ ஆகிடுச்சு. ஐ திங்க் தி ருப்பி ஹஸ் கம் டவுன் இன் வேல்யூ பை 3 or 4 or 5 rupees. இந்த ரேட்டில் போனால் ஒருத்தரால் நோபடி கேன் அஃபோர்ட். அண்ட் இந்த கருவியெல்லாம் இந்தியாவில் பண்ணுறது கிடையாது. இட் இஸ் அன் அமெரிக்கன் ப்ராடக்ட். ஸோ இட் ஹைலைட்ஸ் ஆல்சோ தி அர்ஜென்ட் நீட்
that we should make all technology like this should be made available in this country so that ordinary people can thrive. This amount, this kind of thing, இன்னைக்கு நான் 97 ரூபா, next மாதம் it might be 110. Who can afford anything? So it is to highlight two things. One is while we are progressing, எவ்வளோதான் வயசானாலும் நம்மளால பண்ண முடியும். ரெண்டாவது, we have to become self-sufficient in this. And that was the whole point of highlighting this. Don't we get imported exemptions for this? Sir, there is a duty in this, but even if you get in the cost of those devices is very high in dollars now. So, and in the last, if the dollar has depreciated by 5 rupees in 4 months, that itself works to around 10 lakhs increase in the cost. The ordinary people cannot afford this. So, on one hand, petrol prices, device prices is going up. But so urgently we also need to look at device manufacturing in this country, because 90% of medical devices are imported. So that has to be done on an urgent basis for it to become affordable for everyone. So what is the lifespan of this? This can function for 15. The longest surviving LVAD that we have done, he lives in Chennai, is around 14 years. It can last for 15-20 years. Pump will run for 100 years also. Pump can function forever. It is the patient after So some time. the technology is there, but sir, ஒன்று வந்து இந்த மொபைல் ஃபோனே எடுத்துங்களேன், நம்ம 2000 வந்து இன்கமிங்கே 16 ரூபா வருது. இப்போ எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் அ ஃபோன். ஸோ one thing is to develop a technology, the other is to make it affordable for everyone. And there is a gap of usually 10-15 years in this. How about the maintenance of this device? Maintenance no ஒன்றுமே கிடையாது சார். There is a battery. All of us use a mobile phone. So you need power. So இதெல்லாம் பார்த்தா நம்ம என்ன வியர்ப்பாக இருக்குன்னா, God or whoever you believe has designed us, our own heart generates energy. So we don't have a battery. How is the heart beating? So நம்ம சாப்பிட்ற food and everything becomes converted into energy that the cells can utilize. Here we need a cable which is about the thickness இருக்கும். It comes from உள்ளேந்து வெளியில் வரும். It's attached to a couple of batteries. And night தூங்கறச்சே we have to connect it to the mains. It gets charged. And so the daytime, like it is 18 hours or 19 hours, you can have roaming mother without any charge. You can, and most people are able to get back to work. அவங்க drive பண்ண முடியும், they can fly, they can get back to business, they can pretty much become a normal life. இன்னொன்று என்னன்னா, blood clot ஆகக்கூடாது. ஸோ அதனால நம்ம blood thinner. Only one drug is required, unlike a transplant, where rejection ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நிறைய மருந்து தேவைப்படும். இங்கே just a blood thinner is required, nothing else. How can we measure blood flow? அதில் blood flow again, blood flow is measured on the basis of the revolutions per minute and the current usage. The current generated is displayed on the monitor, and the current is proportional to the flow. So you don't have an actual flow sensor in these devices because that cannot function for 15 years. But and take a shower. So again, what I said, the greatest pleasures in life are simple pleasures. ஒரு தாகம் அடிக்கச்சு தண்ணி குடிக்கிறது, மூச்சு விடுறது, or when it's hot, just get under ஒரு கிணத்துல போய் தண்ணி கொண்டாக்க, that is we take it for granted. But they ask these people, what everyone says, I just want to get into a cold shower and shower without having to bother about covering up these wounds. So the cost enough. The device, again, that is a big problem. The device costs roughly around $70,000 to $80,000. It's a lot of money. So it is, even 10 years ago, the dollar was higher. At that time, it was around 40-45 lakhs. Now it is beyond. So one of the reasons we are also developing an implantable pump. Hopefully, it should be available for use within the next 1 year. So that makes it affordable for our own people. This is. The disturbance. No, there is no sound, nothing. See, you get used to it. I mean, in fact, human beings get used to a lot of diseases. So there is a cable which is coming. Initially, again, sir, when you're dying, when you can't, these are all small things to, and progress happens slowly. Infection on the manageable or? Yes, manageable. It's a skin. It's not a deep. It's not a system. It's a local infection. But sir,
ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ தேவைப்படும் ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ Yeah. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್